This is Jeevi from idlebrain.com. I am here with the most prolific Telugu filmmaker at present, Mr. TG Vishwa Prasad garu. His film Mr Bachchan is releasing on 15th of August. Hi. Hello. Mr Bachchan film అనేది ఒక సీరియస్ సబ్జెక్ట్ ని తీసుకొని హరీష్ శంకర్ గారు he made it as an entertainer, right? And it is one of the most expected films of this year. ఇంకొకటి వచ్చేసి మనకి కల్కి తర్వాత ఇప్పటి వరకు దెర్ ఈస్ నో ఎంటర్టైనర్, దెర్ ఈస్ నో హిట్. అంటే ఆల్మోస్ట్ టూ మంత్స్ అవుతుంది ఇప్పటికి. సో మిస్టర్ బచ్చన్ ఈజ్ మోస్ట్ ఎక్స్పెక్టెడ్ ఫిలిం. మీరు వాట్ ఈస్ యువర్ ఎక్స్పెక్టేషన్స్ అండ్ వాట్ కెన్ యూ అష్యూర్ టు ద ఆడియన్స్ అబౌట్ దిస్ ఫిల్మ్? అంటే ఇప్పుడు ధమాకా ఇస్ ఎ వెరీ ఎంటర్టైన్మెంట్ మూవీ విత్ అంటే కామెడీ అండ్ మాస్ ఎలిమెంట్స్, సాంగ్స్ మెయిన్. సో మాకు లక్కీగా అంటే హరీష్ శంకర్ గారితో హ్యావ్ ఎ జర్నీ ఫర్ ఎ లాంగ్ టైమ్. అంటే కళ్యాణ్ గారితో వీఆర్ ట్రైంగ్ టు డూ ఎ మూవీ అండ్ ఈజ్ వర్కింగ్ ఫర్ ద ఉస్తాద్ భగత్ సింగ్, రైట్? బట్ అది మౌంట్ అయ్యక ముందు నుంచి కూడా వి బోత్ ఆర్ మీటింగ్ రెగ్యులర్లీ. కళ్యాణ్ గారి సినిమా సెట్స్లో కానీ తర్వాత అవుట్ సైడ్ ఫ్యూచర్లో చేయాలన్న ప్లాన్ ఉండింది. బట్ లక్కీగా వి ఫౌండ్ ఎ గ్యాప్. అంటే లాస్ట్ నవంబర్ నుంచి ఏప్రిల్ వరకు మోస్ట్లీ కళ్యాణ్ గారు రాకపోవచ్చు ఇంకా టిల్ ఎలక్షన్ అన్నప్పుడు హరీష్ శంకర్తో ఏదైనా రెడీ సబ్జెక్ట్స్ అంటే రవితేజ గారితో వీఆర్ డూయింగ్ కంటిన్యూస్లీ వన్ ఆఫ్టర్ అదర్ అన్నదన్న. సో లైనప్లో ఏదైనా చేయొచ్చా అంటే ఇది ఈ ఆపర్చునిటీ వచ్చింది, ఇది ఈ కాంబినేషన్లో ఏదైనా చేయొచ్చా అన్నది. దెన్ ది సబ్జెక్ట్ కేమ్ అప్. రైడ్లో ఒక ప్లాట్ మాత్రమే ఉంటుంది సినిమాలో, మీకు రైడ్ దీనికి సంబంధం ఉండదు అసలు సినిమా మీకు. సో దిస్ విల్ బి అవుట్ అండ్ అవుట్ ఎంటర్టైనర్. అండ్ హరీష్ శంకర్ ఈజ్ known for his songs, known for presenting any actress, and with Raviteja he can get the best out. And so you can see Dhamaka plus annadi with a serious plot point, and the story as a main soul is the IT right. Coming from the ride, but right. Entire treatment screenplay will be significantly different. అంటే మీకు రైడ్లో చూసిన దాంట్లో 10% కూడా ఉంటుంది, 20% ఉంటుంది మ్యాక్సిమం. దట్స్ ట్రూ. మీరు when everybody is slowing down and being cautious, you have increased your acceleration in producing the film. ఈ ఇయర్ ఆల్రెడీ దిస్ ఈస్ ద థర్డ్ ఫిల్మ్, ఇంకొక 2 significant films వస్తున్నాయి in this year so far. అంటే ఇంకా చిన్న సినిమాలు కూడా మీరు రిలీజ్ చేయొచ్చు. there are so many up for the release from అంటే మీకు భయం వేయట్లేదా when you know the success rate has gone significantly down? మీరు చాలా ఫాస్ట్గా చాలా బిగ్ ప్రాజెక్ట్స్ చేస్తున్నారు ఈ ఇయర్ వరకు. యాక్చువల్గా వెన్ వి స్టార్టెడ్ ద ప్రొడక్షన్ ఫ్యాక్టరీ మోడల్ అనుకునే వచ్చినాం. 22 whatever we have done, we did a terrible job of how to plan the content అన్నది. అంటే 4-5 movies చేసేసి we have not released because we were holding back. And ఒక 1 year నుంచి we are doing a very rigorous exercise in, అంటే నా contribution has gone up 5-6 times on my involvement, అంటే before to now or maybe more. అంటే before it was significantly low, but and we are looking at how to plan next 5 years, at least for 5-year plan. Then what we should do and how we need to fix ourselves on a periodic basis. And then there's a plan for 5 years, but what we need to do today, tomorrow, day after, and bring back the learnings another. So our process lo we are very clear how to mount a movie and how to get the best out of it and how to release it in time and how do we get back our investment and value. What is the value we create? Every time you may not get investment, you create ideas to create a multi-fold return. So opportunity in the industry when it became global. So fortunately when I ran my IT company, we always grown in when the markets are down. That's when you can
bring some fundamental corrections. Right. So I'm seeing this is the time for us to make corrections. గుడ్. మీరు ఇప్పుడు ఇన్వెస్ట్మెంట్ అండ్ వాల్యూ అంటున్నారు కదా, కొంచెం ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తారా? అంటే కొన్ని ఇన్వెస్ట్మెంట్ రాకపోయినా కూడా వాల్యూ యాడ్ చేస్తాయి అంటే ఎలాగా? See, I'm investing heavily into the ecosystem. I'm bringing my own studio infrastructure. I have my own outdoor infrastructure. I'm investing into theatres. Today, theatres is not a great investment by default, but it is important you be in the ecosystem so that you can play a game. Right. So, 2 years from now, I should not have a challenging releasing in a Shankranti period. Yeah, that's the only time right, where right. in the supply chain theatres has a demand than. సో బేసికల్గా మీరు వెర్టికల్గా ఇంటిగ్రేట్ చేస్తున్నారు ఎంటైర్ ఇంటూ ద ఫిల్మ్ ఇండస్ట్రీ. కరెక్ట్. మీరు సినిమా ప్రొడక్షన్ నుంచి స్టార్ట్ చేసి నౌ యు ఆర్ బిల్డింగ్ ఇట్ ఇంటూ టోటల్ వర్టికల్గా, అంటే వితౌట్ డిపెండింగ్ ఆన్ అదర్స్ యు ఆర్ ఏబుల్ టు మేక్ ఎ ఫిల్మ్, రిలీజ్ ఇట్. See, okay, to make a correction, I'm not becoming independent from theatres. I need to understand the nuances of theatre so that we can do things better. So my presence will be less than 0.5%. Right. So, but it's more to understand the nuances. But the ecosystem investment is big. So I have my own post-production, I have my own studios. Right. I built almost a 200 people team to create content for what we want to do for next 5 years. Right. So that we are not heavily dependent on some remake rights, or we build our own concepts, do a previs. There's a lot of tools available to create a visualization of the content. And I'm investing into an academy, full. We have not disclosed our plans, but Hyderabad, not just Hyderabad, across world. So I just started a presence in Mumbai. I'm creating a presence in LA. Hyderabad we have a presence, so, and then I will have some presence in Andhra Pradesh. So create not a chargeable academy, but it's more like internship into the system. So we may do a paid right, internships for people who want to come and learn. Yeah. So adi oka department ki chesam, we are successful. We introduced about 20 people into camera anamata. There's a huge mafia in the right. I call directly mafia because a lot of these DOPs come and say, if I don't have a Mumbai lightman, I cannot do, because the lightman here is not professional. So then we bring a lightman who can talk from department of lighting. There's no concept called department of lighting. Right. So at the most you call a grapher. So the people who are trained by us will talk about what are the different lighting techniques available and how to use lights, right, not to keep them in the truck. So we want to get there, and these are the investments you make value. You don't realize now, but you will realize in future. I think you are slowly understanding and breaking the old system where that doesn't contribute. At the same time, it also hinders the process. See, there's no parity, and lightman makes only 1,000 rupees in his lifetime per day, whereas the other professions make. And if you can bring efficiencies, they can earn more. The cost of the total department of lighting will be same, but you can enhance the life of others. Yeah. Instead of they being stagnant and. That's good. It increases the అందరికి life better అవుతుంది. It's enhancing the skill, and that indirectly gives them better opportunities. Right. Mr Bachchan start అయిన దగ్గర నుంచి the film has been facing little criticism about it being remake. మీరు ఆల్రెడీ justify చేశారు. It is just 20% of the original and 80% is recreated, and it is for the Telugu people, for their likability. మీరు
అంటే యూ బీన్ వర్కింగ్ ఇన్ సైలెన్స్ మోస్ట్ ఆఫ్ ద టైం. మీరు ఏం మాట్లాడరు, ఓన్లీ వెన్ ఇట్ ఈస్ రిక్వైర్డ్ మీరు ఒక లైన్ చెప్తారు అంతే యాజ్ అన్ ఆన్సర్. యూ వర్క్ ఇన్ సైలెన్స్, బట్ దెర్ ఆర్ సో మెనీ పీపుల్ హూ ట్రైన్ టు క్రిటిసైజ్ అండ్ పోక్ అట్ యూ. మీరు మీరు ఆల్రెడీ యు ఆర్ హ్యాండ్లింగ్ ఇట్ ఇన్ ఎ వెరీ ఎఫిషియంట్ వే by not responding, and only when you respond you do it in a very subtle at very pointed way. మీరు ఈ కల్చర్ని ఎలా చూస్తున్నారు? Actually, I'm very vocal only, but it depends on the platform where I talk. Right. Internally, within my teams, I'm very vocal. And I talking go very about deep. Projection. To public, if it is not relevant, I don't care. Right. See, people who are interested in the content we release, they may not care about Right. what I think. So, and when there were issues with the content, we immediately stepped in and we have done a significant change. And last 10 months lo, we transformed the organization significantly. Okay. And we changed our process on how to approach to the content. మీరు ఇప్పుడు లాస్ట్ టైం నేను మాట్లాడినప్పుడు మీరు చెప్పారు యు ఆర్ ఫైన్ ట్యూనింగ్ ఏ మోడల్ బై విచ్ ద ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఈస్ రికవర్డ్ త్రూ వేరియస్ ప్లాట్ఫామ్స్ లైక్ డిస్ట్రిబ్యూషన్, సేల్స్, ఓటీటీ. The investment, that is all to create a value, not for the making recovery. They do not make sense. And distribution lo elladam for money, that is a separate business by itself, and it requires a different bandwidth. But by having a presence, you understand how to manage within an ecosystem. And, Right. So we can go for more own releases a lot more easier. ఇప్పుడు మీ దగ్గర చాలా ఫినిష్డ్ ఫిల్మ్స్ ఉన్నాయి విచ్ ఆర్ నాట్ రిలీజ్డ్. అవి థియేటర్స్లోనే రిలీజ్ చేయాలని ఓటీటీ పీపుల్ ఆర్ జనరల్లీ ఓటీటీ పీపుల్ ఇన్సిస్ట్ దట్ దే షుడ్ బి రిలీజ్డ్ ఇన్ థియేటర్, దెన్ ఓన్లీ దే అన్లెస్ దే ఆర్ మెంట్. అంటే వాళ్ళు ఆల్రెడీ ఒక సినిమాని వాళ్ళు గ్రీన్ సిగ్నల్ ఇచ్చేసేసి మెంట్ ఫర్ ఓటీటీ అనేది ఒకటి ఉంటుంది. ఇంకోటి మేక్ ఎ ఫిలిం అండ్ బేస్డ్ ఆన్ ద magnitude you can either release in theater or OTT అని ఉంటుంది. అంటే మీరు చెప్పిన ప్రాబ్లమ్ ఇస్ ఇయర్ బ్యాక్. ఇవాళ వెదర్ యూ రిలీజ్ ఇన్ థియేటర్ ఆర్ నాట్, స్లాట్ ఉందా లేదా అని అడుగుతున్నారు. ఓకే, డజంట్ మ్యాటర్. అంటే దట్ సినారియో చేంజ్ కంప్లీట్లీ. డోంట్ డిపెండ్ ఆన్ ఓటీటీ అన్నది ఈజ్ అ ఫ్యూచర్. రైట్. అట్లీస్ట్ రైట్ నౌ దిస్ ట్రెండ్ కంటిన్యూస్, మేక్ ఫిలిమ్స్ ఫర్ థియేటర్. అవును. ఇఫ్ ఇట్ వర్క్స్ ఇన్ థియేటర్, ఇట్ షుడ్ వర్క్ ఇన్ ఓటీటీ. ఇంతకుముందు ఏంటంటే థియేటర్ వర్క్ కాకుండా ఓటీటీ రెవెన్యూస్ ఆర్ గుడ్ ఎనఫ్ అని చెప్పి చేసేవాళ్ళు. అది దట్ డజంట్ వర్క్ ఇన్ ఫ్యూచర్ అన్లెస్ న్యూ మనీ కమ్స్ ఇన్ టు ఓటీటీ వేర్ దే కెన్. ఇంతకుముందు సంవత్సరానికి 100-150 ఫిల్మ్స్ అయ్యాయి. ఇప్పుడు లాస్ట్ ఇయర్ 230 ఫిల్మ్స్, 240 ఫిల్మ్స్ రిలీజ్ అయినాయి. సో ఆల్ దీస్ ఎక్సెస్ ఫిల్మ్స్ ఆర్ కంట్రిబ్యూటింగ్ ఇన్ టు ద జనాలకి థియేటర్స్ మీద ఇంట్రెస్ట్ తగ్గించడానికి అటువంటి సో మెనీ ఫిల్మ్స్ ఆర్ గెటింగ్ రిలీజ్డ్ అండ్ పీపుల్ ఆర్ నాట్ ట్రీటింగ్ ఎ ఫిల్మ్. ఇంతకుముందు సినిమా రిలీజ్ అయిందంటే ఓకే ఈ సినిమా ఎలా ఉంటుంది ఏంటి డిస్కషన్ అని చేసుకునే వాళ్ళు. ఇప్పుడు డిస్కస్ కూడా చేసుకోవట్లేదు. ఎవ్రీ వీక్ 5-6 ఫిల్మ్స్ రిలీజ్ అవుతుంది. దే ఆర్ నాట్ కేరింగ్ అబౌట్ ఇట్ అన్లెస్ ద ఫిల్మ్ ఈస్ గుడ్ అండ్ హిట్ టాక్ వస్తే కానీ థియేటర్స్కి వెళ్ళట్లేదు. అంటే ఇంత లిథార్జీ అమాంగ్ ద ఆడియన్స్ క్రియేట్ అవటానికి సో మచ్ ఆఫ్ కంటెంట్ అనేది కూడా ఒక కారణం. సో మచ్ ఆఫ్ కంటెంట్ కన్నా వాట్ ఈస్ ద నేచర్ ఆఫ్ కంటెంట్ దట్ ఈస్ కమింగ్. ఆల్వేస్ పీపుల్ విల్ హ్యావ్ ఎ సర్టెన్ లైఫ్ స్టైల్. ఇఫ్ ఫిలిం ఈస్ పార్ట్ ఆఫ్ ద రిథమ్, పీపుల్ కమ్ టు మూవీస్ రెగ్యులర్లీ. రైట్. సడన్గా మీకు సప్లై ఆఫ్ మూవీస్ తగ్గితే పీపుల్ గెట్ టు అదర్ టైప్ ఆఫ్ యాక్టివిటీస్ టు స్పెండ్. అంటే వీకెండ్ అంటే హౌ టు ప్లాన్ ఎ వీకెండ్లో కీప్ మూవీ ఇన్ ఎ వీకెండ్ ఆర్ డూ ఐ డోంట్ కన్సిడర్ మూవీ అనేది. ఆ రిథంలోకి వెళ్ళిపోతే పుట్టింగ్ ఎ మూవీ రిక్వైర్స్ ఎ సిగ్నిఫికెంట్ ఎఫర్ట్ ఆఫ్ బ్రింగింగ్ సంథింగ్ వెరీ సబ్స్టాన్షియల్. అదే ఒక రిథంలో కంటిన్యూస్గా మంచి మూవీస్ వచ్చినాయి అనుకోండి, there are many other factors, affordability, traffic, the amount of time you need, so what it takes, they are not that critical because ఈ
రేట్లు పెరిగి ఈ ట్రాఫిక్లోనే కంటిన్యూస్గా సినిమాలు ఆడిన టైం ఉంది. ఇప్పుడు లో ఉంది. అంటే నా పర్స్పెక్టివ్లో ఇట్స్ నాట్ గెటింగ్ ఎ రెగ్యులర్ గుడ్ సినిమా వస్తే మళ్ళీ రిథమ్ సెట్, రెగ్యులర్ గుడ్ కంటెంట్ వస్తే మరి రిథమ్ సెట్ ఒక్కసారి సెట్ అయిందంటే దెన్ ఇప్పుడు మీరు చూడండి, అంటే వి డిస్కస్డ్ ఆగస్ట్లో వి ఆర్ త్రీ అవును మూవీస్ ద పీపుల్ లుక్ ఫార్వర్డ్. సెప్టెంబర్లో ఒక 1 or 2 ఉంది అనుకోండి, అక్టోబర్లో మరీ ఉంటుంది. అంటే దెన్ ద రిథమ్ కమ్స్ బ్యాక్. ఎనీవే నవంబర్ ఈజ్ ఎ లో మంత్, డిసెంబర్ అగైన్ ఇట్స్ ఎ హై సీజన్, జనవరి ఇస్ హై సీజన్. ఈ సీజన్ కంటిన్యూ అవుతే దెన్ ఫిలిమ్స్ విల్ కీప్ కమింగ్. బట్ బికాస్ ఆఫ్ ఎ ఓటీటీ స్లో డౌన్, ద మౌంటింగ్ ఆఫ్ మూవీస్ ఆల్సో గాట్ స్లో డౌన్. సో అది, బట్ మూవీస్ విల్ కమ్ బ్యాక్. దే జస్ట్ హ్యావ్ టు స్టార్ట్ ప్లానింగ్ ఆన్ వితౌట్ డిపెండింగ్ ఆన్ ఓటీటీ. ఇప్పుడు నేను మా ప్రొడక్షన్లో ఏది కొత్తగా మౌంట్ చేసినా ఐఎమ్ సెటింగ్ వెరీ క్లియర్ ఎక్స్పెక్టేషన్. డోంట్, అంటే వీ నీడ్ టు స్ప్రెడ్ అవర్ ఓటీటీ రెవెన్యూ, నాట్ ఫర్ ఎ మూవీ. నేను 4 చేస్తే ఒకటి మంచి రెవెన్యూ ఓటీటీ రావచ్చు, బట్ డోంట్ అకౌంట్ దట్ ఫర్ దట్ మూవీ. ఇట్ కుడ్ బి ఫర్ రైట్ 4కి స్ప్రెడ్ చేయాలా. సో అకార్డింగ్లీ ప్లాన్ అండ్ సెట్ ద ఎక్స్పెక్టేషన్స్ ఆన్ హౌ టు మేక్ ఎ ఫిలిం. స్వాగ్ గురించి చెప్పండి, బికాస్ దెర్ ఆర్ సో మచ్ ఆఫ్ ఎక్స్పెక్టేషన్స్, బికాస్ బోత్ డైరెక్టర్ అండ్ యాక్టర్ దే ఆర్ ఇన్ ద రైట్, మంచి కాంబినేషన్. అది ఇట్స్ ఎ ఎక్స్ట్రాడినరీ ఎఫెక్ట్ అండ్ ఇట్స్ ఎ యూనిక్ ఫిలిం. అంటే ఇట్స్ అన్ఫేర్ ఫర్ మీ టు డిస్క్లోజ్ డీటెయిల్స్, అంటే వితౌట్ ఆసిత్ రైట్ కమింగ్ విత్ దిస్ ప్లాన్ అండ్ హౌ మచ్ యూ వాంట్ టు రివీల్. బట్ అట్ ఏ హై లెవెల్ ఇట్స్ ఎ కాన్సెప్ట్. అంటే ఒక 2 వంశాల మధ్యలో జరిగే ఇది, అంటే వంశపారపర్యంగా ఎవరికి హూ గెట్స్ దట్ ద వెల్త్ అండ్ ప్రాపర్టీ అన్నది ఆ లైన్ తీసుకొని ది బిల్ట్. అంటే జనరల్గా మీకు స్పాన్ ఆఫ్ ద మూవీస్ 5 to 6 times of any movie that has been done with the combination. Right. Similar budget, but it is in the same size and with a very, very solid content and message. అదేమన్నది we have to wait for that. Right. ఇంకోటి బయట ఏం వినిపిస్తుంది అంటే, ఒక ఫిల్మ్ ప్రామిసింగ్ ఫిల్మ్ బట్ సమ్హౌ ఫైనాన్షియల్స్ ఆర్ నాట్ వర్కింగ్ అంటే పీపుల్ మీడియా ఫ్యాక్టరీకి వెళ్ళి ప్రపోజ్ చేస్తే ఇఫ్ దే ఫైండ్ ఇట్ రీజనబుల్ ఇనఫ్ దే టేక్ ఓవర్ అనేసి, మిరా కానీ లేదంటే గోపిచంద్స్ ఫిల్మ్ కానీ, యూ హ్యావ్ టేకెన్ ఓవర్ ఫ్రమ్ ద ప్రొడక్షన్ హౌస్. ఫార్చునేట్గా మీరు చెప్పిన స్టేట్మెంట్, మంచి సినిమా ఫైనాన్షియల్ ఫీజిబుల్ కాదంటే పీపుల్ మీడియా అన్నారు. ఒకప్పుడు సినిమా ఎక్కడ చేయడానికి రాకుంటే పీపుల్ మీడియాలో చేయొచ్చా అన్న, అక్కడి నుంచి వీ గాట్ హియర్, విచ్ ఈస్ ఎ గుడ్ థింగ్. అంటే బట్ వాట్ ఆర్ వీఆర్ ఇన్వెస్టింగ్, ఇట్స్ అంటే ఇట్ విల్ క్రియేట్ ఎ వాల్యూ ఫర్ ఫ్యూచర్ అన్న వాటికే వెళ్తున్నాము. అంటే కంటెంట్లో ఫుల్గా డీప్గా వెళ్ళి 1 or 2 exceptions could be done for other reasons. But మీకు what are we mount, it will have a very unique value. అది లేకపోతే అంటే స్టిల్ ఇట్ ఈస్ అప్ టు ఆడియన్స్ ఆన్ హౌ దే రిసీవ్ అన్నది, అది మన చేతిలో ఉండదు. బట్ మన ఫండమెంటల్స్లో దే ఆర్ వెరీ క్లియర్. అంటే దెర్ ఇస్ నో లూజ్ మేనేజ్మెంట్. ఇంత ముందు మాకు వే టు మెనీ మూవీస్ అండ్ హౌ డు ఒక ప్రాసెస్ అనేది ఉండేది కాదు. అవును. సో ఇట్స్ అప్ టు ద సిచ్యుయేషన్ అనేది ఉండేది. అలా కాకుండా మిరా అనేది టర్న్ అవుట్ టు బి ఎ వెరీ గుడ్ డెసిషన్, బికాజ్ హనుమాన్ రిలీజ్కి ముందు తీసుకున్నారు. సో ఇట్ యాడ్స్ టు ద బిజినెస్ యాంగిల్ ఆల్సో. హనుమాన్ సక్సెస్ తర్వాత వచ్చేసింది. నౌ మిరా ఈ సినిమా రిలీజ్ అయ్యేసరికి ఇట్ విల్ ఆల్ కౌంట్. మిరా తీసుకున్నప్పుడు దెర్ ఇస్ నో హనుమాన్. అదే దాని తర్వాత we went completely on the merits of that subject. Right. So and హనుమాన్ కే మచ్ లేటర్. అంటే అవును, మిరాయి 30-40% అయిపోయినాక you took over. So the span is at least 5 to 10 times of what you see in a typical movie. So
యా ఇండియానా జోన్స్ స్టైల్ ఆఫ్ అనిపిస్తుంది చూస్తే. అంటే again I'll wait for Karthik to come with his plan. Yeah. అంటే he already revealed a little bit అంటే glimpse లో కానీ మనోజ్ ఇంట్రొడక్షన్ కానీ, సో బట్ you'll see a much more significant span in it. So రైట్. మీరు ఎప్పుడైతే రాజా సాబ్ అనౌన్స్ చేశారో దట్ ఈస్ ఆల్సో దానయ్య గారు చేయాల్సింది, మీరు తర్వాత చేశారు. ఇనిషియల్లీ పీపుల్ ఫెల్ దట్ ఇట్ వాజ్ లైక్ ఏ హేస్టీ డెసిషన్, ఆ టైంలో కరెక్టా కాదు. బట్ స్లోగా యాజ్ ఒక ఇయర్ అయిపోయిన తర్వాత, 1.5 year అయిపోయిన తర్వాత పీపుల్ ఆర్ స్టార్టెడ్ రియలైజింగ్ దట్ ఇట్ హ్యాస్ గట్ ఇట్స్ ఓన్ ఐడెంటిటీ అండ్ ఇట్స్ ఓన్ వాల్యూ among all the pan India films Prabhas has been doing. Slowly it is getting the required traction. see, unfortunately 2-3 wrong decisions వల్ల we might have given a bad image before because ఆ time lone Raja Saab is timing a was well like, thought through decision. Yeah. Adipurush is a well thought through decision. yeah We really know what we are doing. yeah I started as an employee and built this company, so I really know the value of the money. అంటే నాతో క్లోజ్గా వర్క్ చేసే వాళ్ళు చెప్తారు అంటే హౌ డీప్ ఐ కెన్ గో అన్నది. సో దెర్ కుడ్ బి కపుల్ ఆఫ్ రాంగ్ డెసిషన్స్ అండ్ హౌ వి ఎగ్జిక్యూటెడ్ కపుల్ ఆఫ్ మూవీస్, right బట్ దట్ విల్ నాట్ రిపీట్ నౌ. అంటే వి టైటన్డ్ అంటే వీఆర్ మేకింగ్ ష్యూర్ దేర్ ఇస్ 80-90% transformation in making sure the end person gets the most of it. There is no leakage of yeah the flow of money, and there's a clear understanding of the value, and we are building a value for long term, not for a situation another. So రైట్. అంటే మీరు ఇప్పుడు క్రేజ్ ఉన్న అప్కమింగ్ యాక్టర్స్ అందరితో చేస్తున్నారు, సుధీర్ జొన్నలగడ్డ, విశ్వక్ సేన్. ఐ థింక్ విశ్వక్ సేన్ ఫిల్మ్ దట్ కాంబినేషన్ ఈజ్ ఎ వెరీ గుడ్ కాంబినేషన్, ఎందుకంటే ఇద్దరు బోత్ ఆఫ్ దెమ్ ఆర్ పవర్ హౌసెస్ ఫ్రమ్ ద అప్కమింగ్ సెగ్మెంట్. సో మీరు ఎలాగా బ్యాలెన్స్ చేస్తున్నారు చిన్న సినిమాలు, పెద్ద సినిమాలు, ఆర్ మీడియం రేంజ్ ఫిల్మ్స్? see, balance another, I'm building an infrastructure that should help me to do things better, and we are saying if we do 10 movies, only 4 will get OTT or 3 will get OTT. So how do we make sure we do that? Right. So then we are doing a lot of pre-analysis on how to position this movie. Production lo we are making sure all the right things are in place. So then that applies same to any movie. Konni movies lo there will be a lot of empowerment to a director because we don't need to go deep. Some movies we need to make sure there is a balance of how much we empower, delegate versus how much we need to get involved from production అన్నది. Our checks and balances we are enforcing very strongly. రైట్. ఇప్పుడు రాజా సాబ్ని మీరు అప్పుడప్పుడు ఫేజ్ వైజ్గా ప్రమోట్ చేశారు. ఒకటి వచ్చి బిగ్గెస్ట్ డిజిటల్ పోస్టర్ అని, దట్ వాజ్ ద ఫస్ట్ గ్లిమ్స్. దాని ద్వారా రీసెంట్గా ఒక వీడియో రిలీజ్ చేశారు విచ్ ప్రభాస్ లుక్స్కి మంచి కాంప్లిమెంట్స్ వచ్చినాయి. సో రైట్ నౌ ద నెక్స్ట్ ప్రభాస్ ప్రాజెక్ట్ ఈజ్ ద రాజా సాబ్ ఓన్లీ కదా. సో వాట్ ఈస్ ద రోడ్ మ్యాప్ ఫర్ ద ఫిలిం ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ ద ప్రమోషన్? We announced that release date April 10th. We'll be doing one thing very unique. We'll announce as we get closer. So far nobody have done it and we'll be doing that. So రైట్. ఎంత పర్సెంటేజ్ అయింది షూటింగ్? maybe around అంటే ఈ అక్టోబర్ ఎండ్ కంతా మోస్ట్లీ టాకీ అయిపోతుంది అనుకున్నాను. సో దెన్ విల్ హ్యావ్ సమ్ సాంగ్స్ అండ్ రైట్. సో స్పెషల్ ఎఫెక్ట్స్ ఇవన్నీ అంతే. దట్స్ హ్యాపెనింగ్ ఫర్ లాస్ట్ 1.5 year. This movie has the huge sets. We'll come with some material down. This has the largest set so far in an indoor. ఓకే. ఒక 40,000 square feet floor lo we are building the largest set, indoor set. Yeah, never done for any other film. అంత సైజ్ ఫ్లోర్ లేదు. ఓకే. సో దీనికోసమే సపరేట్గా Yes. చేశారు. We have multiple sets, but this will be one of them. And just to tell about the scale of the movie, రైట్. the VFX is comparable to any other movie.
sets are comparable to any other movie. But we played low till now, but within 2 As 3 the months we'll see. yeah, it's too long. So as of now, I think ఒక 50 films వరకు on the hand అన్నట్టు రిలీజ్ అయినాయి ప్లస్ టు బి రిలీజ్డ్. రిలీజ్ అయినవి అరౌండ్ 30 అండి. దిస్ ఇయర్ 2 తమిళ్ రిలీజ్ చేస్తాము ఇప్పుడు, అంటే ఒకటి ఫిబ్రవరిలో రిలీజ్ చేస్తాము, ఈ మంత్ ఇంకొకటి ఉంది. దెన్ మెయిన్ స్ట్రీమ్ 5 తెలుగు ఉన్నాయి, ఒక హిందీ మూవీ ఉంది. సో 8 movies in the mainstream. We'll have at least 6 or 7 in the digital. దానిలో ఒక వెబ్ సిరీస్ ఉంటుంది విచ్ ఇస్ డన్, అంటే ఇట్స్ హై ప్రొఫైల్ వెబ్ సిరీస్. దెన్ రిమైనింగ్ 5-6లో 2-3 we are not satisfied on how it's been done, but yeah, we have done and we have to release. 3 we need to see how do we position and release it correctly. So yeah, 15 this year is very likely. అంటే ఉన్నది ఇంకా 4 months, but we need to. చిరంజీవి గారితో ఒక ఫిల్మ్ ఉంది, హరీష్ శంకర్ గారి స్టోరీ వర్క్ డైరెక్షన్ on it. So we are very keen and working on it. So there are chances that it might happen. We want to make it happen. It all depends on dates and right. Chiranjeevi pipeline and yeah. Okay, that's all for now, and all the best for Mr Bachchan. Sure. Thanks.